Berlin, 23 de November de 1922, estas en una panadería sacas en fallo de billetes de 50,000 millones de marcos. El panadero niega con la cabeza el precio cambio, mientras estabas en la fila ahora son 200,000 millones de marcos un hombre pasap, or la calle empujando una carretilla, no est alina de ladrillos, est alina de papier marks. La moneda alemana va a comprar una calle de cerillas, en la manana. En dólar estadounidense valía 25 billones de marcos al final del día. Vale 42 billones el dinero, ha perdido todo significado, la gente quema billetes en sus estafas es más barato que la madera, que podrían comprar con ellos. Esto no es una pesadilla, es hyperinflation, es lo que sucede cuando la confianza en el dinero de sopras por completo es un patrón que se ha repetido durante 2000 años. Des Roma hasta Zimbabwe, y la Venezuela moderna, y la pregunta central es aterradora cuando el dinero falla que sobrevive. Para entender lo que nos espera, tenemos que entender lo que falla primero. Tenemos que ser honestos sobre que es el dinero, no es oro, no es papel, no son números en una pantalla. El dinero es confianza, es una ficción social convertida. Es un acuerdo de que todos aceptaremos esta cosa a cambio de bienes y servicios reales. Un billete de $100 no tiene valor intrínseco. Solo vale algo por crees, que otra persona lo aceptará. Por $100 de valor el sistema funciona perfectamente. Siempre y cuando todos creen, pero esa creencia es frágil, y los gobiernos tienen en mal hábito el hábito de romper esa confianza. Verás, el dinero tiene tres funciones: un colapso monetario, cuando falla la tercera función, la gente se da cuenta de que sus ahorros están evaporando, empiezan a deshacerse del dinero, lo más rápido que pueden. Lo cambian por cualquier cosa real en coche en televisor un helado de frijoles. Esto es la velocidad del dinero, y cuando se acelera, el dinero entra en una espiral de muerte. La inflación se convierte en hyperinflación, y la sociedad se desmorona con ella. Aquí es donde se pone en recibimos 1800 años atrás el Imperio Romano, su moneda era el denario, bajo el emperador Augusto. Alrededor del año 14 DC. Era una moneda de plata pura con un 95% y 98% de plata, la moneda de reserva del mundo mediterráneo, pero los emperadores romanos tenían un problema. El mismo problema que tienen todos los gobiernos, gastan más de lo que recaudan, financian guerras caras, juegos lujosos y burocracias infladas. El emperador Nerón encontró una solución brillante alrededor del 64 DC, no podía recaudar más impuestos. Así que degradó, moneda redujo el contenido a plata del denario del 98%. Lo el 90% podía tomar 90 monedas de plata, y acuñar 100 nuevas monedas, creando 10 monedas de la nada para pagar sus soldados. Esto es el equivalente antiguo de encender la impresora de dinero. Era una pieza de bronce pegada en estago. Diseñada para parecerse a la plata, la gente no era estúpida. Se dieron cuenta de que las monedas eran basura. Se negaron a aceptarlas al valor nominal. Los precios se dispararon. Un modio de trigo, que costó 200 denarios en el 200 DC, costaba más de 2 millones de denarios en siglo después. Es una inflación del 1,000,000%. El emperador Diocleciano trató de detenerlo en el 301 DC. Inició su famoso edicto sobre precios máximos. Fijó el precio de todo carne, grano, huevos, ropa, incluso fijó los salarios. El castigo por vender por encima del precio era la muerte. El resultado: falló totalmente. Los productores dejaron de levar bienes al mercado. Por que vender con pérdidas y arriesgar a la ejecución.
La economia esse paraliso, la gente abandonó las ciudades, Wahio al campo el dinero colapso de nuevo al truque que sobrevivió en Roma. No el denario, sobrevivió la tierra los grandes terratenientes, se convertir en senores feudales, sobrevivió el poder militar, los soldados tomaban lo que querían, y sobrevivió el oro real. No las monedas pagadas en estado el sistema monetario romano se desintegró 100 ecos años que el propio imperio el patron romano nos enseña la causa mero o del colapso monetario la guerra. La guerra es increíblemente cara, los gobiernos nunca pueden pagarla solo con impuestos el pueblo se rebelaria así que piden prestado, y cuando no pueden pedir más prestado. Imprimen piensa en la Revolución Americana el Congreso Continental no tenía poder para recaudar impuestos, así que imprimieron el Continental permitieron que valía y para 1779. Habían impreso $200 millones la moneda colapso. La frase novel en Continental se convirtió en parte del léxico estadounidense. Piensa en la Francia revolucionaria imprimieron el Assignat colapso. Piensa en la guerra civil de EU. El nor imprimió el greenback el sur imprimió el greyback ambos inflaron el greyback se fue cero. Y esto nos lleva de vuelta a Alemania la hyperinflación de Weimar no fue un accidente fue una política deliberada. Alemania perdió Primera Guerra Mundial en 1921. Los aliados le impusieron reparaciones por 130 mil millones de marcos ora. Era una suma imposible. El gobierno alemán enfrentó una elección o subir los impuestos masivamente, y causar una depresión o imprimir dinero. Eligieron la impresora. Pensaron que se destruían su propia moneda. Podrían demostrarles a los aliados que las reparaciones eran imposibles de pagar. Fue en juego de galina financiera y funcionó no pudo destruir la sociedad alemana en el proceso en 1919. Había 40 marcos por dólar en 1922. Eran 190 luego. En enero de 1923, Francia y Bélgica invadieron la región del Ruhr, barato mar sus pagos en carbón y acero. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva. Les dio a los trabajadores que hicieron huelga y permitió pagar sus salarios como imprimiendo finanzas. Cuando el cohete despegó enero de 1923, 18,000 marcos por dólar julio, 350,000 agosto, 46 millones octubre, 25 mil millones noviembre. 42 billones el dinero perdió sus tres funciones de la noche a la mañana como unidad de cuenta. Era inútil los precios cambiaban por hora. Como medio de cambio, era difícil y necesitaban carteles como reserva de valor. Era una broma que sobrevivió. Activos tangibles llamados Sachwert en alemán personas que poseen fábricas, bienes raíces o materias primas se hicieron inimaginablemente ricas. Hugo Stins, an industrial, tomó préstamos masivos en papier marks y compró impresas ralas. Pagó sus deudas semanas después con dinero sin valor. Se convirtió en el rey de la inflación. Dólares, libras, francos, suizos, cualquier cosa menos el marco. Los tenderos ponían lecheros. Solo se acepta moneda fuerte. Los agricultores estaban bien tenían comida. Los médicos y plomeros podían intercambiar sus servicios directamente por comida quien fue aniquilado. La clase media, los ahorradores, los pensionistas, los tenedores de bonos, cualquiera que hubiera seguido las reglas sus ahorros de toda una vida, invertidos en bonos del gobierno. Se convirtieron en polvo. Este trauma psicológico en veneno. Alemania destruyó la fe en la democracia y la derided. Y preparó el escenario para los extremistas que le garanten ecos después podrías pensar. SOS, historia antigua no podría pasar. Ahora pensalo de nuevo. Harari, Zimbabwe, 2008. El gobierno de Robert Mugabe necesitaba financiar una guerra y pagar a sus líos.
Pero su base de ingresos colapso después de que expropio las grandes comerciales así que, de nuevo, incendiar en las impresoras. El resultado. La segunda por hyperinflación de la historia. La inflación mensual alcanzó el 796 mil millones por ciento. Los precios se duplicaban cada 24 horas. El gobierno emitió un billete de 100 billones trillion a dólares de Zimbabwe valía 30 centavos de dólar eventualmente. El gobierno simplemente se rindió legalizaron el uso del dólar estadounidense. Que sobrevivió. El dólar estadounidense. Y, curiosamente, los créditos de teléfonos móviles, la gente usa tiempo a las compañías telefónicas como moneda digital de facto. Era más estable que el dinero del gobierno o mira a Venezuela en paz, con las mayores reservas de petróleo del mundo ecos de gasto socialista, controls de precios, y corrupción llevaron a la hyperinflación en 2016. El Bolívar colapsó. La inflación alcanzó el 1,700,000% en 2018. La gente perdió un promedio de 9 kilos de peso corporal to ver un cucumber mascotas y animals del zoológico que sobrevivió. Dólares estadounidenses en efectivo. Y criptomonedas. Venezuela se convirtió en uno de los principales países en adopción de Bitcoin no como una especulación, sino como una herramienta de supervivencia así que, ¿cuál es el patrón? Roma, Francia, América, Alemania, Zimbabwe, o Venezuela. Cuando el dinero fiduciario falla el valor humano no desaparece simplemente fly hacia otro lugar, fly hacia tres categorías principales, org, y plata, durante 5,000 ecos. Estos han sido la reserva de valor definitiva. No puedes imprimirlos, requieren trabajo para extraerlos, tienen escasez demostrable. En cada colapso monetario de la historia, el org y la plata han preservado la riqueza tierra, bienes raíces, fábricas, negocios, cosas que producen valor real. El granjero de Weimar no se preocupaba or el papier mark se preocupaba por su cosecha era riqueza real. El dueño del edificio de apartamentos cobraba el alquiler en comida, no en dinero. Sobrevivió. Esto es lo que la mayoría de la gente olvida. Tus habilidades. Puedes arreglar un motor. Puedes cultivar comida. Puedes suturar una herida. Puedes programar código. Las habilidades prácticas se vuelven invaluables. Y tus redes tu familiar, tus amigos, tu comunidad en un colapso. La confianza es la moneda final. Tu reputación, tu confiabilidad. Eso es tu verdadera línea de crédito en un sistema basado. La reputación reemplaza al sistema basado en el dinero, lo que nos trae hoy y el sistema financiero global es 1944. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial. Es el dinero de nuestra era. Todo se cotiza en dólares petróleo. Ahora, duda pero mira a las señales, el mismo patrón está aquí. En 1971, EU rompió el último vínculo del dólar con el euro desde entonces. Es por el dinero fiduciario, deuda nacional de EU era de $900 mil millones en 1980 hoy. Supera los $35 billones. Eso es un aumento de casi 3,900%. El balance de la Reserva Federal dinero que imprimió de $800 mil millones en 2007 explotó a $9 billones en 2022. Imprimieron más dinero en dos ecos que en los 200 ecos anteriores combinados. El resultado. Inflación no al estilo de Weimar. No, todavía es una inflación lenta y corrosiva. El poder adquisitivo del dólar ha caído en 98% desde que se creó la Fed en 1913. Un dólar de 1913 vale de centavos hoy y ahora. El mundo se está dando cuenta. Los bancos centrales extranjeros están comprando ahora a un ritmo récord.
Compraren Mazda 1000 toneladas metricas and 2022 otras 1000 toneladas and 2023 nunca habían comprado tanto. En I tan rápido porque están perdiendo la fe en el dólar naciones como China. Rusia y Brasil están formando activamente bloques comerciales para comerciar en sus propias monedas. Sin pasar por el dólar el sistema de petrodólar de 50 ecos se está fracturando. No estamos en Berlín en 1923. Pero los cimientos de nuestro sistema monetario tienen grietas estructurales. El próximo colapso no se verá como los anteriores. No le veremos carteles de efectivo. Haremos teléfonos. El colapso será digital. Como podría ser? Tal vez si una crisis de deuda a la deuda de EU es tan grande que la Fed tiene que imprimir dinero, lo para pagar los intereses. Esto crea un bucle de retroalimentación inflacionario. Tal vez si un evento cibernético, un ataque que derriba el sistema bancario SWIFT o FedWire, si los libros de contabilidad digitales se borran. Quién pase que o tal vez si en reemplazo o controlado los gobiernos están impulsando las monedas digitales de Banco Central CBDC dinero digital, programmable, controlado por el gobierno. Imagina un dinero que tiene fecha de vencimiento, un dinero que solo se puede gastar en cosas aprobadas por el gobierno. Es el sueño de Diocleciano, Heco realidad control total el patrón es el mismo el dinero fiduciario, ha falado el 100% de las veces en la historia. No hay razón para pensar que esta vez será diferente. La pregunta no es asterisk, si asterisk la pregunta es asterisk, cuando asterisk y que vendrá después. Así que, volvemos a la pregunta central cuando el dinero digital falla. Que sobrevivera. La historia nos da dos caminos. Un camino es el control, un sistema de CBDC donde los gobiernos monitorean y dictan cada transacción. El otro camino es la libertad. En retorno a activos descentralizados y no soberanos activos que ningún gobierno puede imprimir, controlar aquí es donde te pregunto a ti. En que confías más para los próximos 10 ecos. Activos tangibles y probados como el oro, o activos digitales descentralizados como Bitcoin. Deja tu predicción en los comentarios. Oro o Bitcoin. Suscribite, porque en un ano revisitaremos este video, y veremos quién tenía razón.